Acha, what is the first topic? Papsmear. What is Papsmear? What is the full form? Papenicular smear. ঠিক আছে? কি করা হয়? What do we do in Papsmear? We take a smear from the cervical epithelium and the endothelium and we test it for presence of any malignant cells. Pre-malignant or malignant cells. Okay? What are the instruments that are required? One speculum. What speculum do we need? Which speculum? Cuscos vaginal speculum. ঠিক আছে? It is an outpatient procedure. মানে you don't need an OT for this. You can do it in an outdoor setup. Okay? Now, it's an outpatient procedure. We put the patient in lithotomy position. লিখিস না, শোন, লেখার কিছু নেই এগুলোতে. We put a cuscos speculum inside the vagina. Okay? The first thing we do an inspection. We inspect the cervix for any gross abnormality. Okay? Now, the instruments that we require. We have a Papsmear kit. এটা কিট এর আমি এক্ষুনি খুললাম প্যাকেটটা, ঠিক আছে? কি কি থাকে কিটের মধ্যে? What is this? Ayre spatula or Ayre spatula. It has two ends. Okay? One beveled end and one rounded end. This one is used for taking Papsmear. This one is used for hormonal studies, vaginal scraping for hormonal studies. We are concerned with this one. Okay? এই যে পয়েন্টি এন্ডটা আছে, বসে পড় দেখতে পাচ্ছিস না? দাঁড়িয়ে বলা সম্ভব না, আমি মাঝে চলে আসবো, আরো দেখতে পাবি না তাহলে। শিলা, this is the end that we use for taking cervical Papsmear. This end, this rounded end is used for taking vaginal scraping for hormonal study. Vaginal scraping আমরা কি দেখবো? Number of superficial cell কতগুলো আছে, কতগুলো basal cell আছে for hormonal profile. This is the one that is important. This end, this pointy end, আমরা এটাকে জাস্ট কাসকোস দিয়ে যেটা খোলা আছে এটাকে নিয়ে যাব সামনে, ঠিক আছে? This end touches the internal os, external os rather, not internal os, external os, ঠিক আছে? And এরকম 360 ডিগ্রি ঘোরাবো, 2 rotations of 360 degrees. We get the cervical smear, we take a slide, put it on the slide, we smear this on the slide, one slide, ঠিক আছে? This is known as the ectocervical slide. That is the smear from the ectocervix. Okay. The next instrument is this one. What is this? Cyto brush or the endocervical brush. ঠিক আছে? Same procedure. Aseptic technique. Without touching any of the other vaginal walls, we insert this brushy part into the endocervix and দুটো rotation. ঠিক আছে? Whatever scraping comes here, we put it on the slide. Clear? এই স্লাইডগুলোকে আমরা এবার ফিক্সেশন করব। ফিক্সেশন ইন এ সলিউশন। উই হ্যাভ এ জার, একটা আউটডোরে একটা জার থাকে, সেটাকে বলে কপ্লিক্স জার, KOPLICK or LIK whatever, কপ্লিক্স জার, ঠিক আছে? তার মধ্যে বেসিক্যালি অ্যালকোহল, হ্যাঁ, অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল থাকছে। ওর মধ্যে স্লাইড রাখার স্লট করা আছে, ফ্রিজে যেরকম স্লট করা থাকে ফ্রিজের সাইডে কাচের তাকগুলো ঢোকানোর জন্য, সিমিলারলি স্লটস করা আছে স্লাইড রাখার জন্য, ঠিক আছে? We put the slides in, we keep it for 15 minutes for fixation and then we air dry the slides. Clear? কি করলাম আমরা? আগে কাসকো স্পেকুলাম লাগালাম, no cleaning with betadine, ঠিক আছে? No betadine cleaning, okay? কাসকো স্পেকুলাম লাগালাম, we take the Ayre spatula, টিপটা external os এ লাগিয়ে 2 rotations of 360 degrees, smear it on the slide. That becomes your ectocervical slide. Next is the endo brush. Similarly, into the vagina, into the cervix, 2 rotations, 2 to 3 rotations inside it. Cells গুলো চলে আসলো, ব্রাশটাকে আরেকটা সেকেন্ড স্লাইডে স্মিয়ার করলাম, দুটো স্লাইডকেই ফিক্সেটিং জারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম ফর 15 মিনিটস। 15 মিনিটস হয়ে গেলে আমরা স্লাইডগুলোকে বের করলাম, বের করে এয়ার ড্রাই করবো আগে, ঠিক আছে? এয়ার ড্রাই করে লেবেল করবো, লেবেল করে পাঠাবো ফর papenicular staining. What are we trying to see in Papsmear? CIN, cervical intraepithelial neoplasia. We're trying to search for cervical intraepithelial neoplasia because CA cervix is one of the only cancers which has a very long pre-invasive stage. It is very easy to detect in this stage, and if detection is possible, it is completely curable. Okay? CIN staging হয় 1, 2, 3. You have read that Bethesda staging হয়, CIN staging হয়, থিওরিতে পড়েছে নিশ্চয়ই, বেশ। আচ্ছা, আর হচ্ছে এটা যেটা বললাম, this one is used for vaginal scraping for giving hormonal profile of study. Are you question on this?
কোড দেখাতে হবে, হ্যাঁ জিনিসটা কিন্তু করে দেখাতে হবে। ইউ উইল গেট এ মডেল। এখানে অ্যাট প্রেজেন্ট তো সার্ভিক্সের মডেল সেরকম দেখছি না, ধর আমি এখানেই দেখাচ্ছি ফর এক্সাম্পল। হ্যাঁ সবাই দেখতে পাচ্ছি এটাকে, একটা স্পেকুলাম লাগানো আছে। ইমাজিন আ স্পেকুলাম হিয়ার, আই এম পুটিং ইট রাইট হিয়ার ইনটু ইট। এক্সটার্নাল লসে আমার পয়েন্টি এন্ডটা গেল, ঠিক আছে, স্ক্রেপিং ইট, মুশকিল এটাতে 2 rotations of 360 degrees, আবার কোথাও টাচ না করে বের করে নিয়ে আসবে। স্মিয়ার, কিপ ইট aside. Second one, into the endocervix, okay, into the endocervix, 2 to 3 rotations, take it out, smear, we're done, okay. This is your Papsmear collection. Madam এসছেন না? ঠিক আছে, ম্যাডামকে একবার ফোন করে বলে দিন ম্যাডাম শুরু হয়ে গেছে ক্লাস। হ্যাঁ, দিস ইজ ইয়োর Papsmear collection, ওকে। এটা একটা স্লাইড ক্লিন করার জন্য থাকে, ইউ ডোন্ট নিড দিস, ওকে। আর উই ক্লিয়ার? when do we do Papsmear? Frequency of Papsmear testing. আমরা আজকে না Papsmear নিয়ে থিওরি ডিটেলসে যাব না, ওটা অলরেডি সিআইএন এ পড়িয়েছে আই গেস। কিরকম করে ট্রেনিং করব, কি কি দেখতে পাবো আমরা, এনএলআইএম কি জিনিস, কি ইনফেকশন কি জিনিস। we are not going to extend this class, ঠিক আছে। this is only for OSP. how you will do it, right? এখানে সিন্স মডেল ছিল না, আমি এটার মধ্যে দেখিয়ে দিলাম মোটামুটি একটা যতটুকু সম্ভব। এটা তো ঠিক মডেল না যদিও, বাট এটাতে দেখিয়ে দিলাম আমি কিছুটা। you have seen in the OPD, have you seen how it is taken? Please once come down and see how it is collected. বোর্ডটা সরিয়ে দেন এখান থেকে, তুই দেখতে সুবিধা হবে না। বোর্ডের স্ট্যান্ডটা শুধু সরিয়ে দে না, তুই দেখতে পাচ্ছিস না তো, মাথা লুকিয়ে চুরিয়ে দেখছিস বেচারা। সামনে জায়গা বুক হয়ে গেছে আর পাবে না। ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ান। তারপর টপিক কি বলেছিলাম? ফোলিস ক্যাথেটারাইজেশন, রাইট? আচ্ছা, এভরিবডি হ্যাজ সিন এ ফোলিস ক্যাথেটার, রাইট? আচ্ছা, কৃতি এপিসোড, আচ্ছা ঠিক আছে, উইল স্টার্ট উইথ এন এপিসোটমি, ওকে। আচ্ছা ঠিক আছে, কৃতিকে ডেকে দিন, ফোলিস ক্যাথেটার লাগবে একটা। হ্যাঁ আচ্ছা, what is an episiotomy? First of all, what is an episiotomy? Planned incision on the posterolateral vaginal wall. When is episiotomy given? Why obstruction? কখন দেব? After crowning has occurred. When the head or the fetal presenting part is stretching the perineum, only then you will give your episiotomy. কোন দিকে দেব আমরা? Posterolateral, ঠিক আছে? Look at this. This is a model. This is a model of a vagina, okay? This is the urethra, this is the vagina, this is the anal orifice. তার মানে এরকম থাকলো, okay? How will you give the episiotomy? এটা যদি লেফট সাইডেড আছে, we usually give a right sided episiotomy also. This is known as an episiotomy scissor. This is an episiotomy scissor. এটা পড়ানো হয়েছে একবার। It has two different kinds of blades, one sharp blade and one blunt blade. আচ্ছা, okay. When your fetal presenting part is stretching this perineum, this is a lax perineum, এরকম সময় কিন্তু আমরা episiotomy দেব না। We're going to give it when the fetal presenting part or the fetal head usually is stretching the perineum. Why? Because at that point the layers are stretched out, so we are going to injure less, okay? You put, this is your dominant hand, you're going to use this hand for cutting. You put your other hand for safety inside the vaginal wall, in between the fetal presenting part and the vaginal wall, okay? This is your guiding phenomena. And here, this is the point, we have done the episiotomy here. ব্লান্টটা ভিতরে ঢুকিয়ে করবেন কি এইটা, হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। শুধু উল্টো দিক করেছে না, এটা লেফট হ্যান্ডের জন্য করে দিয়েছে। blunt end should go inside. Why the blunt end goes inside? less injury. Cut.
both the fetal head, because if this part strikes the fetal head, it is blunt. It will not injure the fetal head or the maternal vaginal walls, inside interior walls. আমরা usually right sided because we are right-handed surgeons. This, okay? You have to carve. হ্যাঁ আমি ধরতে পারছি না. This is the finger guard, 2 fingers, okay? 2 fingers in between the fetal head and the vaginal wall, and in between your fingers and the head you are going to insides, okay? How many types of episiotomy? Here, see, my head is stretching from here, the head is stretching from here, right? Take your 2 fingers. আমি যেরকম পড়িয়েছিলাম forceps insertion করার সময়, 2 fingers into the vagina, you're guarding the fetal head. This becomes a little difficult. 2 fingers into the vagina, you're guarding the fetal head, and on top of your fingers you're cutting posterolateral, not direct medial, not direct lateral, mediolateral or posterolateral, দুটোই বলতে পারি সেটাকে, ঠিক আছে? This is the commonest episiotomy that you give. How many types? থিওরিতে পড়তে হবে, ঠিক আছে? Medial, mediolateral, Lateral. J-shaped. But usually we give up mediolateral. Why mediolateral? This has been shown to cause least injury to the perineal muscles. With the planned incision that you are giving, it is on the perineal. What is the perineal? Perineum picture this from the foot to the anus. This is the perineal. This is the gynecological perineal. And you give the incision on this. Muscles cut during episiotomy. Then you enumerate the muscles that are the structures that you encounter while you cut the while cutting the episode. while giving the episiotomy. Skin, তারপরে Skin. তারপর That is last. That is what you should not cut. The That is what you anal should sphincter should not be cut, okay? Structures বলে দাও, structures বলে দাও. এরকম করে ইয়ে করতে পারবে না. You have a transverse perineum, you have a bulbocavernosus, superficial transverse perineal muscles. In order. See, this is the incision. Okay, this is the incision given. You have cut through the skin, subcutaneous tissue, the transverse perineal muscles, superficial and deep transverse perineum, bulbospongiosus, few fibers of the levator muscles. But what you have not cut is what you have mentioned. Internal anal sphincter. You do not cut that. Never. That becomes a 3rd degree or a 4th degree perineal tear. Usually, and planned episiotomy is a 1st or 2nd degree perineal tear. We have degrees of perineal tear, okay? 1st, 2nd, 3rd and 4th. We are trying to avoid the 3rd and the 4th degree of perineal tears. Anybody knows what are the degrees of perineal tears? Any idea? Start with the খারাপ যেগুলো সেটা দিয়ে শুরু করছে, ঠিক আছে? What is the end? 4th degree perineal tear কাকে বলে? And along with sphincter কি কাটা যাচ্ছে? You have cut through the anal mucosa. Through and through. Vagina থেকে anal canal অবধি continuous opening করে দিয়েছিস. Even your rectal anal mucosa is cut. That becomes your 4th degree of perineal tear. Okay, the worst kind. 3rd degree is your mucosa of the rectum or the anal canal is spared. What is cut is the sphincter. Okay, internal anal sphincter. Okay, 2nd degree is the most common one that we give, where only the superficial and the deep perineal muscles as well as the bulbospongiosus muscle is cut. And 1st degree perineal tears are where vaginal mucosa and some fibers of bulbocavernosus muscle, bulbospongiosus muscle is cut. Bulbospongiosus and Cavernosus. Same. In it is nomenclature wise to but it is the same. Episiotomy you repair. Repair. How do you do repair? Have given the episiotomy. So define episiotomy. What is an episiotomy? This should come clear. What is an episiotomy? এক্ষুনি বলা হলো somebody. What is an anyone. চাঁদা তুলে না একজন. When is it given?
during second stage of labor after crowning of the fetal head. Full thing has to be said. It has to be given just before the delivery. So the thinnest part of the perineum should be encountered. Why thinnest part? Because we want to cause least damage to the perineal muscles. And nerves, muscles and nerves. If you give it prematurely, you will injure the muscles more, and there will be more hemorrhage and more post-operative Chronic complications, more long-term complications. Okay. Let's skip to the repair. The repair is a part that we'll need for the OSPE part. Okay. Episiotomy দেওয়াটা বুঝতে পেরেছিস? দুটো আঙ্গুল রাখবি and support. This fingers is your protective guard. Your two fingers are the protective guard. Since most of you are right dominant persons, your left hand will be protecting the vaginal, the baby's head, and you're using your right hand for cutting. You are facing the patient. Okay. Here we are showing in a আমরা একটু উল্টো দিক দিয়ে করছি বলে সমস্যা হচ্ছে। এটা কিন্তু ইজি। This is easy. This is very easy. Facing you. Patient is facing you. If you have to do it, একজন হাত দে দেখি। Do. Somebody volunteer. তুই ধর এসে। তুই ধরার কাজটা কর। And do it with the episiotomy scissors. তো দেখো দাঁড়া, don't worry. Patient is in front of you. In what position? Lithotomy position. Very good. ধরা হয়নি, কাচি ধরা হয়নি। আরেকটা আঙ্গুল। Third finger, always. No, you're not holding the scissors correctly. Somebody hold the scissors correctly for her. Yes. You pronate your fingers, huh? Always. Sorry, supinate. You be comfortable. Come in front. You are the operating surgeon. No compromise. You take your seat, take your position and do it. Like this. Your scissors should move on top of your fingers. Your scissors will move on. Ma'am, bolu. No nails, please. It should go down. See, No nails. somebody else hold While you this. do surgery. ধর। এদিকে আয়। Your turn. একজন ধর, একজন কর। দাঁড়া। এই কোন দিক সিজার ধরা হয়েছে কি? একদম বসো আগে। এক্ষুনি শেখালাম কি করে ধরতে হয়। Posture will be sitting in front of the patient. Patient is lying on the table in What position? Dorsal lithotomy. Dorsal lithotomy position. So, this is the table. You will sit here and then do. Someone hold. Content should go inside the vagina. Kriti. Needle holder, suture. Foley's needle holder, suture. হচ্ছে না, বারবার করে এদিক ওদিক ধরছে লোকজন। অ্যালিস টিস্যু ফরসেপস ধরে এই ক্লাসটাকে তো অন্যরা করেছে। জুনিয়র ব্যাচকে পড়িয়েছি। আমিও জুনিয়র ব্যাচকেই পড়িয়েছি ধরা এটা। ধরা শিখিয়েছি। This finger. All instruments with two rings. Only your fourth finger and thumb goes in. No other fingers. হ্যাঁ, ইনস্ট্রুমেন্ট হয়নি। ওকে, হয়ে যাবে। না, উপর থেকে নিচে। Your patient has fallen. Patient should not fall off the table. Patient is not a robot. কোনটা কোন দিকে? ইয়েস। এই তুই কি এরকম করে কাটতে পারিস, কাজ করতে পারিস? নো তো। Your simplest part is supinated hand. এইটা should go inside the vagina. উল্টো করে ধর। এই গ্রিপটা ছাড়। ধর, হয়ে গেল। এবার সুন্দর করে সুপাইনেটেড ফিঙ্গারে কর এখানে এদিকে। ধরছি আমি তুই গার্ড কর দুটো ফিঙ্গার
ওরম না, এই এই, like this. এই, You, এই just দুটো look at হচ্ছে- my hand, look at my hand. এই All your movements, all your scissors will come on top of your fingers. It's not going to come free. This is your guarding finger. Your guarding finger is somewhere inside here. Like this. It's inside here. Your instrument should move on top of this, always. এটা হচ্ছে সাপোর্ট এইটা ইনসেশন will form like this. এখানে তো Here support দিয়ে সবাই? This is a right-handed instrument only. See, what তোরা যেটা কনফিউজ করছিস, শোন আমার দিকে তাকা. You are trying to do it like this. No. You're sitting in front. of the patient. Even if you are here, একজন ধর এটাকে. See, I'm standing in front of the patient. আমার লেফট হ্যান্ডে দিতে তো কোনো সমস্যা নেই. This I'm doing. এই তো. আমি রাইটে দিলে এরকম করে করব. হ্যাঁ না? রাইটে হলে এই এদিকে গার্ড করব. See, imagine the patient here in front of me. If I am doing on the right side, এরকম আঙ্গুল দিচ্ছি গার্ড দিয়ে এদিকে কাটছি. লেফট সাইডে এরকম আঙ্গুল দিয়ে গার্ড দিয়ে কাটছি. Your right hand is the operating hand, left hand is your guard. So whichever side you are choosing, you put the left hand for the support. Hey, Your left hand can go both sides. Left side, right side. ঠিক আছে? এটা দিয়ে see, I'm sitting in front of the patient. This and this. This becomes a little difficult to cut. That's why we give a right We side. give a right side. Right মানে patient's right side. Patient's right. Our left. Your left is patient's right. Anatomically, you have to imagine the patient in front of you. That is the right side, right of the patient. When you say a right-sided incision, or whatever right you are speaking of, it is Patient's belonging right. to the patient. So right, come on right now. Also for the forceps blade. The blade is named according to the patient, not according to you. Scissor. If you are done, we have to start with repair. The repair is a major. Patient is lying full of blood. Now you have to repair. Patient, দেখে নেবে? You are This all is here. Come on your free time and see. এটা বারবার নিজে দেখতে হবে। লেবার রুমে গিয়ে দেখতে। লেবার রুমে গিয়ে যখন হচ্ছে please go and see how it is done. ম্যানেজমেন্টে তো যে কোনো সময় এই প্র্যাকটিস করা যায়। Foley's catheter, needle holder, suture. Instrument এটা আছে না? Instrument এটা আছে তো? নিয়ে চলে আসো। যা ধুয়ে আয়, wash it. Go wash it first. সবাই নষ্ট হবে। Go wash your hands. Whoever is injured, please go and help yourself. Just remain. Repairটা বলতে থাকো। দেখতে থাকো। বস। We have started the repair. বসো। Sit down. আচ্ছা ধরো ওটা। আমাকে দেন। ওটা ভিতর ওটা স্যার চাইছে। এক মিনিট, just 1 minute. This becomes difficult. Shift your grip. হয়ে গেল। Shift your grip. See, this becomes easier. This cuts also easier, but this injures more. That's why it is made like this, so that you don't injure. আমি এরকম করে করছি, আমি তো এরকম করে করব না, আমি তো এখানে কাটবো। তুমি এটাকে দেখো। আমি তো সামনে কাটবো। Imagine this as the vagina. এটাকে ভেজানো। See, তাহলে is easier. why is it being difficult? এটা কি ডিফিকাল্টি হচ্ছে বল? এই তো সামনে থেকে একই জিনিস। এই যে এটা।
দেখো এটা এখান দিয়ে রাখো। আমি পিছনে আছি না, দিস বিকামস ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই আঙ্গুল, এই সিম্পল মুভমেন্ট হাত। আবার ওদিকেটা দেখো। আমাকে ওদিকে যেতে হবে। সি আই এম স্ট্যান্ডিং হিয়ার, এই দিস। প্লান্টেনটা Why is it difficult? জানাতে থাকে। ইউ হ্যাভ এতগুলো মুভমেন্ট আছে হাতের, সুপাইনেশন আছে, প্রোনেশন আছে, কেন হচ্ছে না? দুটো রিং দেখো সেম সাইড ফেসিং and finger grips are facing the same side because the support is needed. দেখো দুটো One will be like this, one will be like this. হলো We have to start the repair. Wait, your patient is bleeding currently. Don't wait, don't waste any more time. See again, this is an episiotomy tear. As we said, most commonly it's a second degree perineal tear. So what are the things that we have to repair? What are the things that we have to repair? The things we have cut, starting from the skin to the vaginal mucosa. We start the repair in the opposite direction, starting from the mucosa to the skin. What is the suture that we use for repairing? Catgut, either number 1 or number 0 catgut. Okay, we start with the vaginal apex. Look at this part, this incision. একটু সামনের দিকে, clearly follow the incision. This is the skin part. Hold, এদিকে ঘুরে যা। I'm showing you, see, this part is the skin of the incision. এই এর নিচে, এই ফোরশেডের নিচে স্কিন ছিল, তার উপরের ইনসিশনটা হচ্ছে মিউকোসা, তাই তো? আর ভিতরে হচ্ছে this interior part is the muscles. Okay, the first layer is the vaginal mucosa. We start from the apex of the incision. We go one stitch beyond the apex. Apex ero opore jabo. secure the apex first. Hello, hello, hello. কেটে গেছে। Hymenal ring. Hymenal ring is in the foreshead of the hymenal ring. Okay, What is the hymenal ring? then ওদের জন্য foreshead is fine. Till the foreshead, end of the mucosa or epithelium is fine for them. Till the end of the vagina. ঠিক আছে, বাকি কি রইলো? Muscle layer and the skin. The muscle layer is repaired, interrupted, simple interrupted sutures, and the skin is repaired in either in mattress sutures or by subcutaneous sutures, either of the two. Okay, কি বললাম আমি? তিনটে লেয়ারে রিপেয়ার করা হবে episiotomy wound. Firstly, vaginal epithelium of the mucosa, simple continuous sutures. Muscle, simple interrupted sutures, and lastly skin, mattress sutures. Mattress এর আগে সিম্পল হয় না, mattress sutures or subcutaneous sutures. Follies, follies, follies. I need a follies. Catheter, catheter. হলুদ রঙের ফলিস ক্যাথেটার থাকে। Are we clear about the repair? The repair is easy. Suture key. What suture is used? Either number 1 or a 0 catgut is used. Why catgut? Non. It is an absorbable suture. Absorbable suture. Will you remove the stitches? No. No. That is why we are using an absorbable. Absorbable sutures. ঠিক আছে? Clear at them also. We are Okay. not going to cut those stitches. Anymore. That will be absorbed in the body. Are we clear the repair? Repair দেখাতে পারবে কি করে করতে হবে? First layer, second layer, first layer. দেখো, once you have done the incision, this is what it looks like. From the apex till the foreshead is the vaginal epithelium of the mucosa. You repair it is a simple continuous sutures. এই অবধি রিপেয়ার হয়ে গেল, তাই তো? এই অবধি রিপেয়ার হয়ে গেল আমার। কি রইল ভিতরে? মাসেল লেয়ারটা। মাসেল লেয়ার কি করে রিপেয়ার করব? ইন্টারাপ্টেড সুচার্স। এতটা হয়ে গেল। স্কিনটা বাকি রইল, কি দেবো? ম্যাট্রেস সুচার্স অর সাবকিউটিকুলার সুচার্স। ওকে, এটা ক্লিয়ার হলো তো? The third topic is Foley's catheter insertion. Oh, okay. Very important thing. Before any procedure, you have to counsel the patient that what you are doing. You explain to the patient what and how you are going to do it. What are the complications associated with it,
and how you are going to proceed for the act. Complications. What you are doing to the patient. If your patient is in labor, she has gone into second stage of labor. Now we are going to apply the give the episiotomy. Episiotomy, before giving it, you take her consent. আমরা একটা ছোট একটা ইয়ে করবো, কাটবো এখানটায় যাতে বাচ্চা হওয়ার রাস্তাটা বড় হয় in her language. তারপরে বেবি ডেলিভারিটা সুবিধা হবে in whatever language she understands. You have to explain this to her. Then only you can do anything on her. This is an intervention. You are making a cut. So you have to take her consent, do the counseling, and then proceed. Rest is this much, whatever we have been trying to get across. Okay? Repair, where to give, how to give, When to give, and how to repair. Before doing it, clean the position area. of the patient, dressing, draping, catheterization. বলতে পড়াতে হবে। আচ্ছা, any questions on episiotomy? পড়া দেখাতে হবে, it's OSP. Suture করা থেকে you are not expected to suture, you have to know what to do. Good enough. হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম take it, examiner ধরে দেবে এখানে, it will already be cut, don't worry. They are not going to get you separate instruments for everybody. Just like this, you will show. You are sitting in front, your examiner is by your side. Suppose he is the examiner and I am the student. You just show how you will do. This is good enough. Then you will be getting questions on it. Okay. ঠিক আছে? The things you need to remember is your blunt end goes inside, your sharp end stays outside. You have a guarding finger inside. Bas. Baki hath edik, nobody is going to see that. Are we clear? Whatever is comfortable to you, do in that position. We are going to shift to the third topic if there are no questions. Something called a Foley's catheterization. This instrument is a Foley's catheter. Okay. This is available in multiple sizes. Okay. Size টা এইখানে লেখা থাকবে. It's written over here. What is written over here? For. Read. 12 French and something else is written here. নিচে একটা ভ্যালু লেখা আছে, নিচে একটা ভ্যালু লেখা আছে ml দিয়ে. What is the ml? 5 to 15 ml. Right. See. This, I think this will also be taught to you in the instrument class. This catheter has two channels. Okay. One for the drainage of urine and one for giving, for saline, for giving saline, for inflating a balloon. This part here, see this part is a little raised. This contains a balloon here. I'm going to inflate it with the air. I'll show you something. To lift করে নেব উপর দিকে না, আগে তো উপর দিকে দেখিয়ে দিই দেখি কি হচ্ছে. See if I inflate this, there's a balloon here is inflating. Can you see? This is one channel for giving saline. The other channel starts from here. There are two cavities on top, two small holes in the top. This is where your draining of urine starts, and this is where the urine comes out from. The one which has a ring, a plastic ring on top of it, is where you give saline. It has a one-way valve, and the one which does not have anything is the drainage site, drainage port. Okay. So what is it used for? For catheterization of the bladder, in order to check the urine output and doing multiple surgeries. How do we do it? Your OSP is how to do a Foley's catheterization. Okay. How? You start by antiseptic dressing. Obviously, first counseling of the patient. From here on, we are going to skip the counseling top part. Okay. But everything that we are doing, you have to counsel. Okay. Dressing and draping. You have to do a proper antiseptic dressing of the urethra. First thing you do is separate the labia with your non-dominant fingers. You are going to separate the labia.
Normally it is not like this. A labia is not open like this. It's closed somewhere like this. You have to open it up with your non-dominant hand. দেখা যাচ্ছে? Index and your index Ring, and middle finger or thumb, whatever you you. have to separate. This is the labia. Labias may be occluding the urethra, so you have to separate. Separate and see the urethra. Hmm? This anatomy is clear. Either Only these if two you or know this the two. anatomy, you can get along with it. So you separate the labia, see the urethra. Now, in proper, you have a gloved hand. Following proper antiseptic procedure, এটা এরকম খুলে পাওয়া যায় না. It's available in a proper sterile packet. You keep it in a sterile packet. টিপটা ছেঁড়া যায়, বটমটা ছেঁড়া যায়, ঠিক আছে? টিপটাকে ছিঁড়ে নিয়ে in a sterile way, you're going to insert it inside into the urethra. Which is the urethra? Somebody show me the urethra. Point with this. Somebody show me the urethra. Judge, anybody? Yes, Right. that is the urethra. Okay? You're going to insert. If you're holding it at the tip, you will not be able to insert. একটু দূরে ধর. So little distal from the tip. একদম টিপটা না, একটু দূরে ধরতে হবে, ঠিক আছে? There is reason why you will do this. Because this part is sterile. You have to hold it a little away from the tip. Also, if you're holding at the tip, you cannot insert anything. You don't have any part to insert, না? Back থেকে বার করা। হ্যাঁ। Then perfect. একদম ওটা দেখাতে হবে, ব্যাগটা তো নেই এখানে, দেখে দেখাতে হবে ব্যাগ থেকে বার করা। Sterile back থেকে how you take it out. How you put it in. Put it in. Further, that balloon should go inside. Ideally, you have to put it in at least up to the middle part of the Foley's catheter. Should. You push it in. চলে গেল? Now you will inflate. The balloon. You'll take, for what amount will you inflate, that is written here. See? What was the amount? What was the written here? 5 to 15. So the balloon capacity is 5 to 15 ml. So you're going to inflate it by 5 to 15 ml of normal saline. At least 5. At least 5, at And not most more 15. than 50. This is 5 ml syringe. I'm inserting 1/5. খুলছে তো দিকে? এটা তো, this is air, right? This is not water. It comes out naturally. Inflating, huh? আছে না চলে যাচ্ছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। 10. I have inserted 10. Okay. See, now we pull it out. It is going to. not coming. It's not coming out. দেখতে পাচ্ছিস? Why it is not coming out? Balloon. Where is the balloon stuck? Where is the balloon? Balloonটা কোথায় আটকাচ্ছে? Bladder-এ? কোথায়? Where in the bladder? Neck, internal urethral meatus. Okay? It's going to stay on top of the internal urethral This meatus. is the urethral meatus. Here it is getting. Can you see? Inflate হয়ে লাটকে আছে যে? That is Where- why it is not coming out. That is why it is self-retaining. Foley's catheter. And when you have, Self-retaining. It is retaining itself. You don't have to hold it for the patient. You can't hold it. So you push it in, put in the adequate Fluid. amount of fluid that is written on the capacity of the catheter, and then you have to gently pull it out a little bit till the end of the see hip. whether you are in the right place or not. So when you are inserting, you have to see the balloon should be inside. Balloon should be Do not inflate it before your comfortably balloon reaches into the bladder. How do you know what is the length of the female urethra? At least 4 centimeters. So at least more than 4 centimeter has to be inside. Okay? You should not inflate a catheter in the urethra. What will happen? If you Rupture. don't stricture. Rupture. If you inflate this Foley's catheter inside the urethra, what will happen to the urethra? Injury, rupture. Okay? That was not our intention. Our intention is just to keep it self-retained, so that when you are away, the catheter is in place. Here you will connect this to A urobag. urobag connect. বেসিক্যালি ইউরোব্যাগে একটা পাইপ Urobag থাকে, connected to দেখে নেবি the সব কটা পেশেন্ট ইউরোব্যাগ লাগানো আছে একটা করে, ঠিক আছে? ইট মেজার্স দ্য ইউরিন আউটপুট. It measures. I'm going. Okay. Clear? How do you remove the Foley's catheter? Ask them. How will you remove?
deflate the How? balloon. How? Do it. চলো deflate the balloon first. Take out the catheter. You Hello? have been instructed to omit the catheter. First we'll insert it and we'll Do whatever you're saying. Do it. I'm just trying Right. What are you trying? What will you do? deflate the balloon. What will you do? What will be your movement of the piston? Down and Yeah. outside, outwards. If this is air, it may not come out fully, but if it is fluid, It will come out also. It's going to take a little bit of time. You put it inside fully. so that it takes out the valve. See? It has to be airtight there. If you have a gap, it will not work. See, it has come out. Huh? Now if you remove it, it comes out. Okay? Yeah, this is omitting a catheter. Done? This is simple. But asepsis has to be taken before you do, and once again consent has to be taken before you do any procedure on the patient. এটাতে কোনো কনফিউশন নেই আশা করছি ফলিজ ক্যাথেটার নরমাল স্যালাইন ডিস্টিল ওয়াটার হোয়াটএভার ইউ গেট ইন ইউর হ্যান্ড জল কলের জল না তাই বলে বাট জল This fluid that you are inserting into the Foley, that is not in connection with the bladder. it's That in is a a separate separate channel. container আছে না একটা সেপারেট বেলুনের মধ্যে আছে যখন বের করব ফ্লুইডটা বাইরে ফেলে দেবো আমরা It's a double channel. One is for the fluid that is inflating the bladder, and another is where the urine is coming out. ঠিক আছে Two channel. And if you take a cross section, if you cut across, you will see two channels. One for the fluid to go in and inflate the bladder, and one for the urine to come out. So they are not the same thing. Okay. Not the same channel. how do you check whether you're in the right place whether it is in the bladder how sorry how will you check before inflating the balloon you have to make sure that you are in the proper place urine আসবে very good you will not inflate the balloon before you see urine in the urobag am I clear If you see blood coming out, if you see blood where are you? Where? Where have you placed the catheter? No. Somewhere else. You have not in the inflated. bladder. Injury? You are in the You are vagina. in the vagina. Most You have commonly- not been able to get inside the bladder. Most commonly what happens is on untrained hands people usually find the vaginal opening larger ওটা বেশি ইজিলি দেখা যায় তো ওখানে চলে যাচ্ছে blood comes out তোরা কি স্পেশাল ক্লাস নিচ্ছিস নাকি ওখানে Enough. চলো পরের topic. নেক্সট টপিকে শিফট করি আচ্ছা আমাদের হচ্ছে পিপি আইইউসিডি ইনসারশন আছে ঠিক আছে নট দ্য নরমাল ওয়ান we only need a PPIUCD what is a PPIUCD postpartum intrauterine contraceptive device see this is a postpartum uterus a large uterus আমরা পরের টপিকে চলে গেছি কিন্তু Catheter রেখে দাও। আচ্ছা this is your postpartum uterus just after delivery this is the uterus okay a large uterus what do we do how do we insert a postpartum copper T or IUCD class হয়েছে copper T sim speculum dili very good find your sim speculum from here very good give me a sim speculum what other instrument do you need do you need to dilate after delivery postpartum IUCD কি বললাম you don't need a dilator what do you need you need something to hold the cervical lip what do you need to hold the cervical lip do we use an Ayre forceps after delivery we use a sponge holding forceps because this is a edematous highly vascular cervix after delivery if you use an Ayre it's a sharp instrument it can cut through it we're not going to use an Ayre we're going to use a sponge holding forceps করিয়েছেন নিশ্চয়ই cervical tear repair করার সময় sponge holding forceps লাগে find your sponge holding forceps Find here out the sponge forceps. ওপরে মাথা বার করে আছে দেখ is that a sponge good How hold will you identify?
Spongiopia. Thin and ক্যাচ, lateral. ঠিক আছে। ওকে, সো আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা লাগে পিপিআইসিডি পড়াতে সেটা এখানে নেই, which is called a কিল শান্তি। We need one more instrument which is called কিলিস ফসেপ, এখানে নেই। কিলিস ফসেপ ইজ সামথিং বড়, স্পঞ্জের থেকেও একটু বড় হয়, মাথাটাও একটু অন্যরকম হবে। লিফটার থাকলেও দেখানো যায়, এখানে নেই, এটা কিলিস নেই, আমি জানি কিলিস নেই। কিছু একটা অন্য কিছু দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কি করে রিসার্চ করতে হবে। ল্যাম্প পুরো, হ্যাঁ ল্যাম্পই আছে, একটা কপারটি আছে না ভিতরে, দেখুন তো। এই আধা আধা জিনিস আনে বক্স, ওটাতে নেই রে, নেই না, ঠিক আছে। Everybody has seen a copper T, right? Everybody has seen a copper T. একটা হরাইজন্টাল লিম্ব, একটা ভার্টিক্যাল লিম্ব, ভার্টিক্যাল লিম্ব থেকে দুটো লম্বা থ্রেড ঝুলছে। ইমাজিন দিস ইজ আ কিলিস ফসেপ, হ্যাঁ, আর একটু বড় হয় কিলিস ফসেপটা উইথ অ্যান অ্যান্টেরিয়র কার্ভ, হ্যাঁ। We are holding the vertical limb with this, with the Achilles forceps, huh? How do you insert? Firstly, you use your sponge holding forceps. See, this is where your, this is where your patient is lying in lithotomy position, ঠিক আছে? Insertion. Hold it somewhere. Someone hold it. সার্ভিক্সটা দেখা যাচ্ছে কি? কোথায় দেখা যাচ্ছে না তো সার্ভিক্স? Hold it. হোল্ড দ্য সার্ভিক্স, যে দেখতে হচ্ছে সার্ভিক্স থেকে ধর, Hold the cervix. ধর। Someone else hold the speculum. সেপারেট, এই দেখ আমাদের এই আপ অ্যান্ড ডাউন মুভমেন্ট, একটা পুশ একটা ইয়েস। নো ইনস্ট্রুমেন্ট উইল বি সেপারেটেড ল্যাটারালি, ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন। Yeah, pronate your hand, yeah. Can you see the lip? এখানে কিছু নেই, অ্যাবডোমেন, কিছু দেখা যায় না, Bosta. অ্যাবডোমেন। Suresh. Have you held? Catch? Anterior lip of cervix. করেছিস তো? না, you're in the fornix, you're in the anterior fornix, you're somewhere in the anterior fornix, you have to hold this part. You're puncturing the front. আমাকে দেখ একটুখানি, আমাকে একটুখানি দেখতে হবে, তাহলে এটা আলো দে বাবা। দিস ইজ দ্য লিপ। সামনের দিকে লোকেরা দেখতে পাচ্ছে আগে, এর নিচে একটা পস্টেরিয়র লিপ আছে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ। এদিককার সবাই হ্যাঁ হলো, ওদিকে সরাবো। নে ফোনের আলো জ্বালা, ফোন দে, ওটা দে, নাহলে দেবে কি করে? মোবাইলে টর্চ। তোরা ধরবি আগে, দেখে নে কি ধরতে হচ্ছে, দেখে তবে দেখাচ্ছি। আগে দেখ কি ধরেছে, দেখতে পাচ্ছিস? Can you see the two lips of the cervix? Anterior, upper anterior. You are holding the anterior lip. Speculum will be central. আমি ছেড়ে দিলাম। Speculum. Somebody. The maximum you can do is you can press the fundus. That is the maximum thing you can do. ক্যাচ, ধরে ক্যাচ মারবি। Someone has to hold the speculum. ঠিক আছে, ক্যাচ হয়েছে, ক্যাচ মার। হ্যাঁ, ক্যাচ। If you don't hold, it will slip Slip out. out.
আর posterior ধরতে হয় না। Only শান্তি শান্তি অনেক কিছু আছে। না বাবু সেটা তো বললাম, তাহলে নিয়ে চলে গেলি তোরা তো ইনসার্শনের আগে নিয়ে চলে গেলি। Holding the two lips are spatulas. After a delivery, MD nulliparous upon MD non-pregnant uterus cervix, so this cervix is different. That is why you are holding with a sponge holding process. Lip is very soft and fragile. এটা হচ্ছে নন প্রেগনেন্ট ইউটেরাস, সি স্মল ইউটেরাস, নন প্রেগনেন্ট ইউটেরাস। ম্যাম এটা তো পিপিআই, আমাদের পিপিআই তে দিয়ে বেশ। পরের পার্টটা দেখি। হোল্ড। Take your patient to the edge of the table. ধর লিপ ধর, অ্যান্টেরিয়র লিপ ধর। Very good. করেছিস? See now imagine this is your PPICD, ঠিক আছে? You're holding it with the Achilles forceps, okay? You just go, আমি দেখতে, আমাকে এটা দিবি হাতে একটুখানি। হ্যাঁ, use your left hand, Someone else will hold. will support this, huh? আমি হচ্ছি। Your non-dominant hand is holding the anterior lip. You're going in between the anterior and the posterior lip. আমি দেখতে পাবো কি যাচ্ছে ঠিক জায়গায়, দেখ তো। Okay. হ্যাঁ, this is the opening. No, we're not in the opening. You're not in the right place. Wait. You're not in the right place. This is your anterior lip. এটাকে ধরা হয়নি ঠিক করে? না ধরেনি। This is it goes inside. ঠিক আছে? You take this. Take an instrument. চলে গেল উপরে, ঠিক আছে? আমার হাত থেকে এই যে into the uterus. Leave. Come out. That's it. Hold. Go inside. Leave and come out. As simple as that. তার আগে রিট্রিভ করে যেটাকে দিয়েছি। কোন দিকে গেছে? কপারটি কোথায় চলে গেল রে? বেশ, তাহলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। বেরিয়ে রে এদিক দিয়ে। সত্যি সত্যি চলে গেছে নাকি? এইখানে পড়ে আছে। না পড়ে আছে, বেরিয়ে এসছে না। এ দেখ, you have held it with the left hand. Left hand. ধর, নিজে ধর। এনে insert করবে সে sponge holder and the
অপারেশনে তিনটে জিনিস আমরা ধরতে পারবো না, তো এটা কি লেফট হ্যান্ডে স্পঞ্জ হোল্ডার, রাইট হ্যান্ডে ইনস্ট্রুমেন্ট। সেম স্পেকুলাম অন্য এক্সামিনার ধরে দেবে। না না তুমি খোলো, দেখে আসতে হবে, ওটা নিয়ে চলে আসতে হবে। খুলতে হবে, রাইট হ্যান্ডে হাতটাকে উপরে দিয়ে খুলতে হবে। লেফট হ্যান্ডে স্পঞ্জ হোল্ডার ধরে আছি, রাইট হ্যান্ডে তো কিলিস ফসেপ দিয়ে কপারটি ছেড়ে চলে আসবি। এইটা প্র্যাকটিস করতে হবে। যত এত বড় ইউটেরাসে যে কোনো জায়গায় ছাড়বে ওপরেই থাকবে, ও কোথাও আসবে না। ওটা শুধু চলে আসছে, মানে ছাড়া হচ্ছে না। প্রেশারটা এখানে দেখে আসো। If you don't open the ratchet, it will come out with your hand. Your purpose is to distribute inside the uterus. বলছি নতুন এপিসোডেই বানাস না, কিন্তু নতুন এপিসোডেই বানাস না। বেশ, ফেরত নিয়ে বের করে নিয়ে আয়। For your next colleague, not for the patient. না ম্যাম, অনেক কিছু আছে। কন্ট্রোল কর্ড ট্র্যাকশন, অসকালটেশন, আর কি আছে রে? গ্রিপসটা, আর কি আছে? কন্ট্রোল কর্ড রিট্রেকশন আর অ্যাবডোমিনাল সার্কুলেশন। দুটোই বাকি আছে, চারটে হয়ে গেছে। ভেরি গুড। আগে ফিফিটি পড়িয়ে দিই। Control contractionটাই এখানে বেরিয়ে আছে না, ম্যানিকুলার আছে। লিকুইডটা রেখে আসলাম। গ্রিপসে আছে, গ্রিপসে ইয়ে আছে, ওই যে দ্যাট ওয়ান। আর এর নিচে না না, এখানে আনবো ওটা। ওটাতে আছে, ওটাতে আছে ম্যানিপুলেশন। এই এগুলো ক্লাসের পরে চলে আয়, এখন চলে আয়। তুই একদম মিউজিয়ামে দৌড়া আরেকবার। প্ল্যাসেন্টা আর বেবি লাগানো একটা মডেল ছিল, দুটো নিয়ে চলে আয়, যা দৌড়ে নিয়ে চলে আয়, যা। সব বুঝছে, সমস্যা হবে না। এটা তো এগুলো থাকতেই হবে, ওটাও ঠিক আছে। ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস। যা পয়েন্টটি এন, সেটা যাবে হচ্ছে ভিতরের দিকে, ইনসাইড। এবার ঘোরা, আরে ইয়েস, কাম আউট উইদাউট টাচিং দ্য ওয়ালস, ইউ টু কাম আউট। ইজি হয়। রিমুভাল তো টপিকে নেই, চলে আয়। মডেলটা দিস। আচ্ছা, শান্ত হয়ে বস সবাই আবার। What is active management of third stage of labor? AMTSL. What is active management of third stage of labor? কি হয় এটাতে? পিপিএইচ হয় প্রিভেনশনের জন্য। কি করা হয়? ঠিক করে বলতে হবে। একজন তিনটে পয়েন্ট বলবি। AMTSL এর একজন বলবি। অক্সিটোসিন দেওয়া হয়, কখন দেওয়া হয়? আফটার ডেলিভারি অফ দ্য ফিটাল হেড। অক্সিটোসিন কতটা দেওয়া হয়? 10 ইন্টারন্যাশনাল। কোথায় দেওয়া হয়? IM। এটা হলো 1 নম্বর পয়েন্ট। নাম্বার 2 পয়েন্ট, কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন, ডিলেড কট ক্ল্যাম্পিং, দুটোই আসে এর মধ্যে, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ দ্য থার্ড পয়েন্ট? বললি তো। 3 নম্বর পয়েন্ট কি? ইউট্রাইন অ্যাসেসমেন্ট অফ ইউট্রাইন টোন অ্যান্ড ইউট্রাইন মাসাজ। কনফিউশন আছে। আমি তো যত লাস্ট শুনেছিলাম অ্যাসেসমেন্ট অফ ইউট্রাইন টোনটা আছে এখন। হ্যাঁ, মানে massage is নট রেকমেন্ডেড এনিমোর।
এতে কিন্তু বইতে এখন সবার মাসাজই লেখা আছে বলে এই জন্য বললাম আমি কথাটা। মানে first two is okay. Universal. The third one is a little debatable. There are some topics with some authors who say you don't massage the uterus unless it's necessary. You regularly assess the uterine tone per abdominally. Just assess the tone of the uterus per abdominally, whether it's contracting well or it's flabby. So এর মধ্যে আমরা ইন্টারেস্টেড কোনটা এই মুহূর্তে? কন্ট্রোল কর্ড ট্রাকশন। What is control cord traction? Where is it used? কি কাজে ইউজ হয়? প্লাসেন্টা রিমুভ করতে। ভেরি গুড। Which stage of What is the stage of labor? Third stage of labor. Very good. কিভাবে করা হয়? একজন বল কেউ ছিঁড়ে চলে আসবে। that is important. This is your non-dominant hand on the uterine body. What are you doing with this? Superiorly and posteriorly pushing it. ঠিক আছে? Other hand. কি হবে এটাতে? কি ধরা থাকবে? Coccus clamp. রোল করলি কর্ডটাকে in between your two fingers রোলটা আসলো। এটা ককাস আছে দেখ এখানে কোথাও। Focus বার কর। এটা clamp। Focus চেনা আছে? এটা না এটা কি ছিল? আর্টারি। ছিল আমি পড়িয়েছি আগে আজকে আছে না very good so this is a coccus faucet or coccus clamp it has a tooth in front তো ছিল একটাই পেলাম না থাক হয়ে যাবে এখনকার জন্য এটা হয়ে যাবে give me the second baby পিছনে যেটা আছে পাতলা কর্ড যেটাতে আছে give me that see you need two coccus clamp for cord clamping we do a delayed cord clamping why delayed cord clamping বাচ্চা যাতে এক্সট্রা ব্লাড পায় fetal anemia কম হবে hypoxia কম হবে 80 to 100 ml of blood goes at this point ঠিক আছে how long do you delay the clamping কিছু জায়গাতে 2 minutes বলা হয় কিছু 1 minute কিছু জায়গায় বলা হয় till cord pulsation goes away either 1 to 3 minutes is fine you need two coccus clamp for clamping the কিরকম ভাবে আছে বলতে আগে এটা ভিতরে আছে আমি এটাকে ভিতরে ঢোকা যাবে দাঁড়ান এটা ভিতরে যাবে see your baby is coming out head delivery হয়ে গেল you are giving oxytocin right এদিক shoulder ঘুরলো lateral flexion এ বেরিয়ে গেল now your baby is out on the maternal abdomen ঠিক আছে you are giving two coccus clamp one on the fetal side one on the maternal side ঠিক আছে আমি what is the distance from the navel of the fetus লাগবে you will লাগবে না তো লাগবে না আচ্ছা ঠিক আছে at least 5 cm রাখা উচিত ঠিক আছে because যদি বাচ্চা কোনো রকম ভাবে ডিপ্রেসড হয় হাইপক্সিক হয় I need this cord for giving any kind of medications আমি বাচ্চাকে ডাইরেক্ট মেডিকেশন দিই না we give it into the umbilical cord always medication or transfusion both infusion or transfusion both দুটো ক্ল্যাম্প লাগালাম ঠিক আছে I'm cutting in between the two clamps this part goes to the pediatrician কাটছি না আমি imagine করুন this part goes to the pediatrician with the baby and this clamp the other part is my part of significance this one here a placenta is in the uterus এইটা এখান থেকে কাটা অবস্থায় আছে এবার আমি কি করব I will wait for signs of placental separation I will wait for the signs of placental separation what are the signs of placental separation মানে কি প্লাসেন্টাটা নিজে থেকে এন্ডোমেট্রিয়াম থেকে সেপারেট হবে সেপারেট হলে কতগুলো সাইন হবে কি হবে একটা কেউ বললো শুনলাম আমি gush of blood fresh gush of blood number 1 number 2 yes permanent lengthening of the cord number 3 ওর পরে হলো আরো
ওটা লাস্টে গিয়ে বলবি ইউট্রাইন টোনটা বেটার হবে, ঠিক আছে? নাও হাউ ডু ডু কন্ট্রোলড কন্ট্রাকশন। আমি এটাকে একটু রোল করলাম, হ্যাঁ, দিকটা কাটা আছে, ইমাজিন দিস পার্ট ইজ নট হিয়ার, হ্যাঁ, I'll take this cord in between my two fingers, এরকম, ঠিক আছে? I'm holding the focus So the placenta is still inside. inside, huh? This Am- is controlled contraction. We এখানে are ধরে doing আছি, it. এই হাতটা কি করব? ম্যাম বলে নিন, আগে বলে নিন, এই ইম্পর্টেন্ট পার্টটা বলে নিন। Control contraction should only be done in centers where there is trained delivery people, like a gynecologist or proper trained delivery person. Otherwise, you wait for placental separation and removal. ঠিক আছে? এই non-dominant hand on the fundus, not fundus body of the uterus. Gentle push downwards and upwards. এই হাতটা কোন দিকে যাবে? Traction, not pull. Traction. Downwards and outwards. Outwards. Traction. এটা উপরে উঠছে, এটা নিচে, ধরুন সেপারেশন হবে, এটা টানলে কি সেপারেশন হবে? ঠিক আছে, সেপারেশন হবে, স্লো আউট, নো পুলিং। কিছু বললে এরপরে? Show the rolling of the placenta. দেখ, Twist it. আচ্ছা, we just you don't pull it straight out পুল করলে কি মেমব্রেনস গুলো লেগে থাকবে, মেমব্রেনস গুলো লেগে থাকবে। আসলে তো প্লাসেন্টা আসছে, you don't pull it straight, you twist it out. Twist the placenta. এরকম প্লাসেন্টা ঘুরে ঘুরে আসে। ওই বড়টা আমাকে কর দে, একবার বড়টা আমাকে দে, বোঝাচ্ছি, ইজি হবে। See, a placenta is a muscular organ, huh? It has some membranes associated with it. আমার মেমব্রেনসটাকে বের করে আনতে হবে। আমি স্ট্রেট টানলে বেরিয়ে আসলো, যখনই ট্রাকশন দিচ্ছি সেপারেট হচ্ছে, আমি এই রোলিং মুভমেন্টে নিয়ে আসবো, এই রোলিং মুভমেন্টে ইট সুইপস অল দ্য মেমব্রেনস আউট অ্যালং উইথ ইট, আসে হাতে চলে আসলে বের করে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে? And it will come like this. It will be a squeezing movement. হুম, Just Roll. tease it out. But this is important because if you pull it straight downwards, What happens might is- happen? what might happen if you pull it, if you are not doing a controlled cord traction, if you are pulling it, কেন আমি কেন করছি না, টানলাম What will happen? না, what will happen if I am pulling it straight out? See, my hand এই is ভালো করে বল না, inversion of the uterus uterus was placenta was here. You are pulling like this. before separation, imagine Your uterus can invert. That means Fundusটা the ঢুকে চলে গেল। will cave in. You will take out the placenta, no doubt, but the fundus is also coming out. So that is inversion. That is an acute emergency আরো পরে হবে, কি কি করা হয় সেটা ছেড়ে দাও এখন, It has to be pushed inside. Immediately you have to push it. otherwise the patient goes into Sometimes- neurogenic shock and hemorrhagic shock also. So in order to prevent this inversion of uterus, we do a controlled cord traction, and inversion হলে PPH হবে এমনিও, prevention of PPH, AMTSL এর step হচ্ছে controlled cord traction. Is CCT clear to everybody? Huh? Clear to everybody? There is a traction and there is a counter traction on the uterus. You are holding the uterus back, supporting the uterus so that you don't cause inversion. And this is the movement. You hold it like this. এই তো জড়ানোটা ইম্পর্টেন্ট, না জড়িয়েও বের করতে পারবি, কিছু হবে না। এই 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 জড়িয়ে গেল এর মধ্যে, ঠিক আছে? পেস্ট ক্ল্যাম্প করে মাঝে কেটে দেবো, কাটের পরে হ্যাঁ কেটে প্লাসেন্টাটা ধরো, এটা ধরো, কন্ট্রোল কন্ট্রাকশনটা করো, কাম ফরওয়ার্ড। না, এটা ধরবে কিভাবে দেখালো, এরকম করে ধরো। এই যে দুটো ফিঙ্গার আমি কিরম করে ধরলাম, এই দুটোর মাঝখানে, সি সি সি, এই যে দাদা দাদা দুটো, এই এরকম ভাবে লাইক ধরো। দিস, And hold. other hand will be here, here, pushing it, pushing it back, and this will be retraction.
You feel the traction. This is the counter traction. Okay. Now the placenta is তুই নিজে দেখ, এটাকে পুশ করলে ওটা ছেড়ে যাবে তো। ট্র্যাক একটু প্রেশার আসছে। counter traction. The term is never pull, it is traction. এই না, just gentle traction, ঠিক আছে? Okay, clear with CCT? Last, বল। Now, no. Somebody volunteer to keep all of this aside and bring the big dummy here. আমি যে এই ধরেছি তো, আমি এরকম ধরলাম, এই সোজা যখন সেপারেট হয়ে গেছে বের হচ্ছে, টুইস্ট করে বের কর, তাহলে কি সুইপিং মুভমেন্টে বাকি মেমব্রেনগুলো চলে আসবে। ওইটুকু না বললেও হবে। দিস ইজ গুড এনাফ ফর এক্সামিনেশনস। আমরা যখন হাতেও চলে আসে ভ্যাজাইনার মধ্যে, আমরা ঘুরিয়ে নিয়ে বার করি প্লাসেন্টাটাকে, আমরা খাবলে টানি না। ভ্যাজাইনায় দেখতে পাচ্ছি এই টুইস্ট করে আমরা বের করি জিনিসটাকে, যাতে মেমব্রেনস গুলো সুইপ আউট হয়ে চলে আসবে এর সাথে। This cleanly taken out. If you leave membranes behind, It's going to what cause happens? কি হবে? PPH. কি টাইপ অফ PPH? কি টাইপ অফ PPH এর অনেকগুলো টাইপ ছিল না, অ্যাটনিক PPH, ট্রমাটিক PPH, চারটে টি ছিল, টোন, ট্রমা, টিস্যু। দিস ইজ দ্য টিস্যু পার্ট। রিটেন টিস্যু থাকলেই ব্লিড করবে, ঠিক আছে? আমরা লাস্ট টপিকে শিফট করতে পারি। প্রচন্ড গরম লাগছে, এগুলো সব সরিয়ে দে। আমি তো আনি স্টুডেন্টদের জিজ্ঞেস করি কারোর কাছে আছে নাকি। ও না, we are 1.5 hours into the class. আসো। আচ্ছা, somebody put it in a plug first. Auscultation এর সময় না, পরে প্লাগে বলবি, আগে গ্রিপস গুলো হয়ে যায়। এনে ইনফ্লেট কর, বন্ধ কর, নবটা বন্ধ কর আগে। হ্যালো, সেট হয়েছে। সো হোয়াট ডু উই হ্যাভ? গ্রিপস এন্ড অসকালটেশন, তাই তো? হোয়াট আর দ্য 4 গ্রিপস? চারটে গ্রিপস হয়। ফান্ডাল গ্রিপ, চারটে লিওপোল্ড। কি কি হয় বাবা চারটে লিওপোল্ড? ফার্স্ট লিওপোল্ড গ্রিপ কিরকম হয়? somebody show me what is the first লিওপোল্ড গ্রিপ? পেশেন্টের ফেস ওদিকেই আছে। I as the examiner is standing on the right side of the patient. বেশ, এবার হ্যাঁ করলি সেমি ফ্লেক্সড, তারপরে কলারটা সেন্ট্রালাইজ করতে হবে, করলি ফান্ডাল গ্রিপ। ফার্স্ট গ্রিপ কিরকম? রাইট, হোয়াট am I trying to see here? হেড কিছুই হতে পারে, হেডও হতে পারে, কেন হতে পারে না? What am I trying to see? I am trying to see the life. I am trying to see the part of the fetus in the fundus. ফান্ডাসে কোন পার্টটা আছে? ইউজুয়ালি দুটো পার্ট পেতে পারে, ঠিক আছে? buttocks commonly in a vertex presentation or head in a bridge presentation. যদি buttocks হয় তাহলে কি রকম ফিল পাবো আমি? লোবিউলার, টোইটা ভালো শব্দ না। সফট, ব্রড, ইরেগুলার, নন ব্যালোটেবল, এই চারটে অ্যাডজেক্টিভ। সফট, ব্রড, ইরেগুলার, নন ব্যালোটেবল, ঠিক আছে? কিভাবে দেখবো একটু জায়গাতে ভাবে বাবা, সি লাইক দিস, ঠিক আছে? I am standing on the right side, this is on palpating, fundal grip, first Leopold grip, okay? Second grip টা কি? lateral grip, on the lateral sides. কি দেখছি? এদিকে চাপ দিচ্ছি, এই হাতে আমার ফিলটা দেবে, এদিকে চাপ দিচ্ছি, এই হাতে ফিল দেবে। কি ফিল করব আমি? আবার লোবিউলার, লোবিউলার কি? মাথা, মাথা কোথায়? এখানে আছে, মাথা এখানে আছে। Yes, smooth regular surface, একটা পাবো ব্যাক, irregular, একটা অ্যাডজেক্টিভ কি? নবি, লোবিউলার না,
knobby, irregular knobby structures on the back. ঠিক আছে, on the limbs, যেদিকে পাচ্ছিস, ঠিক আছে, এই এই একদিকে পাবো স্মুথ কার্ভড ব্যাক, একদিকে ইরেগুলার নবি লিম্বস, এই হলো আমার ল্যাটারাল গ্রিপ। তারপরে কি গ্রিপ হবে? ধর আয়, ধর তো তুই আয়, যে এদিকে আছিস ধর। ওটা কি উপরেরটা কি? বেশ, ঠিক আছে, যা বলছি। হ্যাঁ, কি করছিস? দেখতে হবে হেডটা এখানে এনগেজ হয়েছে না, আর ব্যালোটেবল একটা স্ট্রাকচার আমার হাতে একটা পাওয়া ব্যালোটেবল মানে? হেড ব্যালোটেবল মানে কি? একটু এরকম গেলে আবার নিচে চলে যদি এনগেজ না হয় তখন না, ব্যালোটেবিলিটি ওটা না। ব্যালোটেবিলিটি মানে হচ্ছে তুই একদিকে পুশ করলে অন্যদিকে এসে মারবে, আরেক দিক থেকে পুশ করলে এদিকে মারবে। ফুটবল যেরকম হয়, ধাক্কা দিলে এই হাতে এসে মারবে, ধাক্কা দিলে এই হাতে মারবে, ঠিক আছে? হেড ইজ ব্যালোটেবল। আমার থার্ড লিওপোল্ড, ফার্স্ট পেলভিক, আই এম ইউজিং ওয়ান হ্যান্ড, মাই ডমিনেন্ট হ্যান্ড, এখানে আই এম গ্রিপিং দি ফিটাল প্রেজেন্টিং পার্ট। এটা তো প্রেজেন্টিং পার্ট, ঠিক আছে? গ্রিপ করছি, কি দেখছি? নাম্বার ওয়ান, what is the presenting part, ঠিক আছে? if it is a head, it is hard, globular, round and ballotable. Ballotable যদিও আমি এইটাতে বেশি ভালো বুঝতে পারবো, ঠিক আছে? স্টিল বলতে পারিস, হ্যাঁ? হার্ড, রাউন্ড, globular, ballotable is a head. যদি ব্রিজ হয় কি পাবো? যা এখানে বললাম, কি বললাম এখানে? সফট, ব্রড, ইরেগুলার, নন ব্যালোটেবল। শব্দগুলো কি বলতে হবে বুঝতে পেরেছিস? এটা হলো ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ। আরেকটা কি দেখছি ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপে আমি? whether my presenting part has engaged or not. What is engagement? greatest diameter crosses the এটা ঠিক হলো, আরেকবার বল, জোরে বল। when the greatest transverse diameter crosses the of the greatest transverse diameter of the fetal presenting part. সব সময় হেড হবে জরুরি না তো? when the greatest transverse diameter of the fetal presenting part crosses the pelvic brim or inlet, it is known as engagement. engage যদি হয়ে যায় তাহলে কি হবে? ব্যালোটেবিলিটি চলে যাবে। আরেকটা কি হবে? আমি এই গ্রিপে পোলস প্যালপেবল পাবো না। what are the two poles of the fetal head? সিনসিপুট and the occiput. তো মাথায় দেখাচ্ছি বাবা, হ্যাঁ? এটা অক্সিপুট, এটা সিনসিপুট। these are two hard structures of the fetal head. দুটো পোলস আছে, ঠিক আছে? যতক্ষণ এনগেজমেন্ট হয়নি আমি দুদিকে দুটো পোলসকে প্যালপেবল পাবো, হ্যাঁ? পোল যদি আমি প্যালপেবল পাই তার মানে এনগেজমেন্ট হ্যাজ নট অকার্ড। পোলস না পেলে এনগেজমেন্ট হ্যাজ অকার্ড, ঠিক আছে? দিস ইজ দি থার্ড লিওপোল্ড গ্রিপ। হোয়াট ইজ দ্য ফোর্থ ওয়ান? আমি একটু ঘুরে যাবো তখন, ঠিক আছে? এই I'm using two hands. Second pelvic grip. This is basically a corroboration of my third Leopold to the first pelvic grip. যা পেয়েছি সেটাই কনফার্ম করছি। প্রেজেন্টিং পার্ট কি আছে, প্রেজেন্টেশন কি আছে, পোলস পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, অ্যান্ড ব্যালোটেবিলিটি আছে কি না। ফাইন, চারটে গ্রিপ হয়ে গেল। নাও হোয়াট? অস্কালটেশন। What do you auscultate and how do you auscultate? Fetal heart sound. Where do you auscultate the fetal heart sound? কি করে খুঁজবো ব্যাক কোথায়? আমরা ল্যাটারাল গ্রিপ দেখলাম, দেখে আমি ডিটারমিনেট করলাম কোন দিকে ফিটাল ব্যাক আছে। তারপর কি করব? স্টেটর বেল। এই ল্যাটারাল গ্রিপ কোথায় বসাবো? কনফিউজড? তাই পাবো এখানে মাঝখানে কি? আর একটু ভালো করে বল। স্পাইনো umbilical line is good. Spino umbilical line. Where on the spino umbilical line? Not necessarily midway, somewhere in the medial third, ঠিক আছে? Somewhere on the medial third. এই যে আশিস, ASIS, this is a spino umbilical line.
এদিকে ম্যাকবার্নি কোথায় ছিল? ল্যাটারাল টু থার্ড, মিডিয়াল ওয়ান থার্ড, তার ঠিক পরেরটা মিডিয়াল ওয়ান থার্ড। কি ম্যাকবার্নি? এত নিচে হয় না বাবু, ম্যাকবার্নি উপরে এখানে, ঠিক আছে? মিডল বলতে পারিস ওভার দ্য স্পাইন, সামওয়্যার অন দ্য স্পাইনো আম্বিলিক্যাল লাইন আই উইল গেট মাই ফিটাল হার্ট সাউন্ড, ঠিক আছে? ইউজুয়ালি অন দ্য সাইড অফ দ্য ব্যাক, যেদিকে ব্যাক ওদিকে পাবো। কিভাবে দেখবো আমি? বেল দিয়ে বেল ওকে আর কি করতে হয়? দেখার সময় আর কি করতে হয়? তোকে তো দেখাতে হবে, হসপিতে করে দেখাতে হবে। সেটা এনেছিস কেউ? সেটা দাও। এটাকে ওই প্লাগ পয়েন্টে লাগা, ধর এটাকে ধরে ওই টেবিলে রাখ, লাগে প্লাগ পয়েন্ট লাগা, দিদি তাকাবো। দাঁড়া একটু দাঁড়া, টেক দিস। আচ্ছা, তারটাকে লাগে দে। এটা কিন্তু ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়ে গেল, ফিটাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয়ে গেল এত কমে, ঠিক আছে? দিস ইজ ট্যাকিকার্ডিয়া, দিস ইজ সামওয়্যার ইন দ্য নর্মাল রেঞ্জ, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা এটাকে এবার স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনবো, ঠিক আছে? স্টেথো লাগা, এটা স্টেথো আমাকে। শোনা শুরু কর, লাগা এখানে লাগা, শোনা শুরু কর। না এরকম করে ধরে না, এই দেখ আমি কি করে ধরেছি, আমার এই হাতটা এই আঙ্গুলটা প্রেস করছে, এই, ঠিক আছে? একদম স্টেবল, কোথাও নড়বে না হাত, ঠিক আছে? আগে শুনবি একবার, দাঁড়া সবাই শুনবি, শোনার সময় কি করতে হয় সেটা শোনাবে। দাঁড়া শান্ত। সেতোটা এখানে লাগালি বেল দিয়ে। You, what is your left hand doing? What is the function of your left hand? What is the function of your left hand at this point? Centralize সব হয়ে গেল, যাবতীয় কাজ হয়ে গেছে। What do you do? Yes. Put your hand on the maternal radial pulse. You have to differentiate if you are listening to the maternal uterine shuffle or you are listening to the fetal heart sound. হতেই পারে fetal heart sound 90, ব্র্যাডিকার্ডিয়া চলছে, হার্ট সাউন্ড 90 চলছে, ডিটেক্ট করতে পারছিস না, তুই ম্যাটারনাল সাউন্ড শুনে বলছিস ফিটাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া হচ্ছে, তাই না? অলওয়েজ এই হাতে ম্যাটারনাল পালস থাকবে, রাইট? এবার শোন, যা শোনা, আমি চলে যাচ্ছি, শুন, তারপরে বেরিয়ে গেছে।